3 years ago, a report by the French NGO Robin de Bois and German Animal Welfare Foundation showed that the average EU-approved livestock transporter was a 41-year-old vessel, contaminated with asbestos, PCB and other toxic substances. It was originally built as a general cargo ship and converted for livestock transport at the age of 29. It sails under a flag blacklisted by the Memorandum of Paris and is not correctly internationally classified. The ship has been detained 5 times. It has been reported by port state controls with an average of 32 deficiencies, particularly concerning certificates and documentation, navigation safety, fire protection, compliance with the Maritime Labour Convention of 2006, life-saving appliances, working and living conditions on board, pollution prevention, emergency systems, and so on and so on. Until today, 3 years later, it's even worse. The average livestock vessel is a shipwreck, unfit for even leaving a port. But on these ships, living animals are transported. Here the Odyssey begins. On a massive scale, thousands of animals are loaded onto vessels via European export ports. Living beings are merely commodities in this industrial process, absorbed into the hulls of transport ships like items on a conveyor belt. How these living beings reach their destination is of little consequence in this calculation. Transport is functional, reckless, cold. Die Tiere werden ja erstmal auf den LKW geladen, kommen aus einer komplett reizarmen Umgebung, aus den Feedlots, aus teilweise dunklen Stellen, die haben nie irgendwas erlebt, haben dann den LKW-Transport hinter sich, ja, Autobahn, Hupen, Geräusche und so weiter, kommen dann in einen Hafen, wo richtig viel los ist, wo dauernd laute Geräusche sind. Und man sieht es den Tieren an, wenn die Ladeklappe aufgeht vom LKW, dann sehen sie eine Rampe vor sich, die sie entlanglaufen müssen. Und man sieht erstmal die angsterfüllten Augen, weil die wissen ja gar nicht, was passiert jetzt hier wieder mit uns. Und dann dieser ganze Stress, dieser Zeitdruck der Beladung. Die Tiere müssen in diesen engen Gang, müssen oft eine ziemlich steile Rampe in das Schiff hoch. Und während dieser Zeit werden sie eigentlich konstant von den Treibern mit ihren Elektrotreibern traktiert. Man hört die schreien, rufen, brüllen. Wenn die in das Schiff reinkommen, das ist eigentlich der schlimmste Moment, der Schiffseingang sieht immer aus wie ein dunkles Loch. Leider ist das immer so. Und Tiere gehen nicht gern irgendwo hin, wo sie nicht sehen, wo sie hingehen. Das heißt, es kommt erstmal zum Stocken, der ganze Ladevorgang. Deshalb sind an dieser Stelle auch nochmals mehr Treiber, die dann auch wieder Elektrotreiber einsetzen oder mit Stöcken auf die Tiere einschlagen. Wenn sie in das Schiff kommen, haben sie nicht viel Zeit, sich zu orientieren, sondern es geht direkt wieder in einem rechten Winkel irgendwo steil eine Rampe runter in den Schiffsbauch. Und diese Gänge runter, die sind so steil, dass als ich runtergelaufen bin, ich musste mich immer links und rechts festhalten. Ne? Es ist wirklich steil. Und auch dort, die Tiere wollen eben nicht laufen, weil sie kennen das gar nicht, bergab zu gehen oder bergauf zu gehen. Normality. That's how these images can be described.
The crowds, violence, stress, confinement and fear are the norm. Yet that's just one facet of this transport chain. The ship itself also significantly contributes to this odyssey of suffering. Also ich war auf 9 Schiffen und bei meiner ersten Schiffsbegehung war einfach mein Gefühl, es ist kein Ort, wo ich sein will und es ist kein Ort, wo Tiere sein sollten. Diese Schiffe sind alle nicht wirklich tiergerecht gebaut. Es sind ja umgebaute Schiffe, die vorher mal Fähren waren und irgendwie ein tierfreundliches Design, das wurde da überhaupt nicht mitgedacht. Of the 64 EU-approved livestock vessels, only 4 were built for the purpose of carrying living beings. The rest, 94% of these ships, have been converted from cargo ships, ferries or other purposes. This conversion happened at an average age of 30 years, where these vessels should have been scrapped already, merely consisting of rust and dirt, kept together by luck and rotting metal. Animal welfare was never the main concern in their usage, and safety is not a top priority either. They have to be cheap, barely working, and kept in check at a minimum level of maintenance. Okay, so the white, gray and black flag system is done by Paris Moe and classifies the kind of risk of the vessel that may suppose, depending on their performance. For example, vessels with black flags are considered a very high-risk vessel. If we take away the gray and black list flag vessels, this means that we will manage at least to give better guarantees for the animals that are transported and also to the crew on board, because we are reducing a lot the risk on health and welfare problems and also on safety navigation, for example. Close to 50% of the EU-approved livestock vessels run under a black flag, meaning they pose a significant risk to their surrounding and the living beings on board of the ship. These vessels are rusting pots of metal that are by any means unfit to transport life forms of any form. The European Union is engaged in identifying substandard flags and deems the vessels under these flags as targets of priority. Then again, why are nearly half of the EU-approved vessels still blacklisted? 3 years, and the problem even intensified. Of the 17 vessels that were considered a very high risk, 15 are still EU approved. This needs to stop. Also insgesamt sind die Schiffstransporte für mich ein besonders belastendes Thema und ich schäme mich immer fast Mensch zu sein, wenn ich das sehe, den Umgang mit den Tieren, weil es ist ja wirklich, alles findet unter einem hohen Zeitdruck statt. Ja, Zeit ist Geld, das spürt man ganz deutlich und die Tiere müssen darunter leiden und die Tiere sind eben wirklich zu einem Verkaufsprodukt degradiert. Bei den Schiffstransporten ganz extrem, weil es eben auch so viele Tiere betrifft. Es sind ja oft tausende Tiere, die auf so ein Schiff geladen werden. Sorry, because as a vet I learned how to not show my emotions, you know what I mean. Actually, I think that it's very sad that the society is not aware of this problem that is going on every day in some of the ports here in Europe. And I feel angry. I feel angry about this knowledge, and I feel angry about this loss of control, because when the animals are entering this kind of vessels, then we lose totally the traceability, the control on them, and we cannot ensure that they are transported in proper conditions, which makes me feel very sad, honestly.
Also mit dem Wissen, was wir über Schiffstransporte haben, mit dem Wissen, dass es extrem belastend ist für die Tiere, dass viele Tiere leiden und sterben auf diesen Schiffen, gibt es wirklich keine Begründung, Schiffstransporte fortzusetzen, Tiere lebend zu transportieren, nur dass einige Exporteure damit reich werden. The EU livestock export through these old, rusty, rotting, nearly destroyed and dangerous shipwrecked vessels must come to an end. If this export continues, it should be carried out exclusively on IACS standardized, intact and therefore white-flagged vessels that can guarantee at least the broadest safety for animals and personnel on board. Black and grey listed flags must be banned in the new EU transport regulation. The vessels under these flags pose an unacceptable risk. 3 years. 3 years of animals suffering on board of barely swimming scrap metal. 3 years in which the EU and its Commission hasn't moved a finger. 3 years are over, and the legislation finally needs to meet the cruel reality of livestock exports by sea. Regardless which country you're from or what language you speak, the truth remains. No living animal belongs on a ship. Kein lebendes Tier gehört auf ein Schiff. Ningún animal vivo pertenece a un buque. Aucun animal vivant n'a sa place sur un navire.